Lena war seit 2 Jahren Schulkrankenschwester in der Militär-Akademie. Sie wusste, welche Schüler das Frühstück ausließen, welchen ihrem Büro weinten über Dinge, die sie zu Hause nicht sagen konnten. Sie war das rehigste Mitglied des Kollegiums. Genau, so wollte es haben. 9:14 an einem Dienstagmorgen betrat ein Mann durch die Eingangstür die Schule. MIT, einer Waff. Lena sah ihn, Beaver sah. Sie fast die Lage in 4 Sekunden. Zittern Hand, verzweifelt Augen. Der Blick eines Manns, dem Jede and ihr Option ausgegangen war. Packte sie, drückte die Waff in ihr Seat, schob sie in Richtung Sekretariat. Dort drinnen richtete die Waff auf die Mitarbeiter. Alle blieben unten. Dan sah Lena an. Sie sahen bereits nicht die Waffen. Die ruhig, Taxi rind aufmerksamkeit von jemandem, der eine Situation bewertet, anstatt sie zu jubeln. Trat nachher. Haben Sie Angst? Lena sah in einem Moment lang an. Dan sagt sie das, was jeden Menschen in diesem Büro wohlständiger staren ließ. Ich war schon in schlimmeren Rahmen als diesem hier. Der Mann starrte sie an. Hat die falsche Person gegriffen. Was die Essener noch nicht. Die Harrington Military Academy war nicht die Art von Schule. Die in Hochschulbroschüren neben Fotos von grünen Raisenflatschen und die lächelnden, gegenlichen auftaucht. War ein echt Militärbereitung-Schule. Backsteinbad ein Appellplatz, der jeden Freitagmorgen genutzt wird, und die ROTC-Programm. Das Pro-Abschlussjahrgang mehr Offiziers were herverbracht als die meisten Schulen absolventen. Lena hat die Schule genau dafür ausgewählt. Nicht weil sie ein militärisch Verbindung hat, über die sie MIT gemeinsam im Kollegium sprechen wollte, sondern weil sie in den 2 Jahren seit ihrer Ankunft festgestellt hat, dass die spezifische und Jordan-Instruktor einer Militärschule dem, was sie Frieden nennen kann, im nächsten kam. Seit sie ein Leben hinter sich gelassen hat, über das sie nicht sprach. Sie kannte jeden Schüler in ihrer Krankenstation beim Namen. Michael Weber traf 9:14 an einem Dienstagmorgen MIT einem grauen Pickup in, den etwas schief auf dem Besucherparkplatz abstellt. Das erste Zeichen dafür, dass der Morgen nicht so verlaufen war wie urgent etwas in seinem Leben zuletzt. War 41 Jahre alt. Ehemaliger Entferner der Bundeswehr, 2 Auslandseinsätze, ein ehrenhaft Entlassung und ein Dienstag, die nix enthielt, dessen sich schämt. Was sie nicht enthielt, war genuine Vorbereitung darauf, dass ein Familienrichter ihm vor 3 Tagen mittelt. Das sein Umgang MIT seinem 16. Jargon Sohn Jonas auf beaufsichtig Besuch in jedem zweiten Wochenende beschränkt war. Michael war nicht zur Harrington Academy gefahren, weil einen Plan hat, weil keinen hat, weil die Version seiner selbst, die Plan schmiedet, 3 Tage lang in die Deck gestart hat und die Version, die in diesem Morgen auftaucht, einfach ins Auto gestiegen und zu dem einzigen Ort gefahren war, was sein Sohn nach jeden Tag war. Bracht die Waff MIT. Weil sie immer legal bei sich trug und in dem spezifischen und verrenkten Geisteszustand, in dem sich seit der Entscheidung der Richters befand, nicht bedacht hat, wie es aussehen wird, durch ein Schulter zu gehen. Der Sicherheitsbeamt im Empfang sah sie zuerst. Griff nicht schnell genug nach seinem Funkgerät. Michael war nicht aggressiv. Bedroht den Watchman nicht, hab nicht die Stimme. Stellt kein der Vorderungen, die der Situation ein klare Form gegeben hatten. Hab einfach ein Hand und sagt ruhig, dass niemandem etwas tun weil und das seinen Sohn sehen muss. Der Watchman which Zurich, die gegen Sprechenlich im Empfang aktiviert das Lockdown-Protokoll automatisch. Als der Watchman den Knopf unter dem Schreibtisch drückt. Und die spezifisch und einige Reaktion einer Militärbereitungsschule auf einen Sicherheitsalarm bewegt, sich bereits durch das Gebäude. Lena Kurt von einer Medikamentenrund im zweiten Stock Zurich, als der Alarm unertat. Sie stand am Hauptquartier, ein klein Versorgungsstash über der Schulter,
Auf Halbumwegs wischen dem Auslichen Treppenhaus und dem Verwaltungsflügel. Sie hort den Ton, fast same Bedeutung im selben Moment. ALSSE, Michael durch die Glasscheibe der Korridor unten sah. Die graue Jack, die Körperhaltung, die Hand. Und SIE, stand genau 4 Sekunden lang vollkommen still und tat das. Wozu SIE in dem spezifischen und fernen Leben. Das SIE mit niemandem in dieser Schulbesprach, ausbildet wordens war. Sie lost die Situation. Zittern Hand, war nicht gefasst. Verzweifelt Augen. Hat nicht über diesen Moment hinaus geplant. Die Waff word tief gehalten, nicht gehoben. Kein Konfrontation suchen, sondern such nach einer Losung für etwas. Das schon schieflaufen war, beaver durch die Tergegangen war. Das alles verstand SIE in 4 Sekunden. Dan auf nicht sich die unten, und Michael kam in den Korridor und sah SIE. Packte SIE. Sie ließ es zu. Nicht weil SIE kein Wall hat, sondern weil SIE bereits festgestellt hat. Das ist die richtige Entscheidung für die nächsten 60 Sekunden war. Im Büro beobachtet Lena Michael. Sie sollte die Ausgang die SIE bereits kenne. Sie notiert die Positionen der anderen Mitarbeiter und den Abstand zwischen jedem von ihnen und der Tür. Sie bemerkt, dass Michael immer wieder auf sein Handy sah, wartend auf etwas oder jemanden. Und das die Waff in seiner Hand seit dem Hinsetzen 2 Zentimeter abgesunken war. Das Adrenalin der ersten 5 Minuten begann sich abzubauen. Was darunter lag, war keine Aggression, sondern Erschöpfung. Die Police traf in 6 Minuten ein. Der Verhandlungsführer 9:31 Uhren. Michael nahm beim zweiten Klingeln ab, das sagt Lena, dass noch nicht bereit war, die Kommunikation abzubrechen. Sie hört jedem Wort beter Seiten mit der spezifischen und einjutten Aufmerksamkeit von jemandem zu. Der eine taktische Situation liest, nicht belascht. Was SIE hort, war kompetent. Es war richtig. Es word Michael Weber aber nicht erreichen. While Michael Weber nicht zur Schule gekommen war, zu verhandeln. War gekommen, seinem Sohn etwas zu sagen. Und die Sprache der Verhandlungsführers behandelten bereits als ein zu verwaltendes Problem, nicht als einen Menschen, dem zugehört werden muss. Lena begann nach dem Auflegen, mit ihm zu reden. Nicht sofort. Sie ließ ihm zuerst 2 Minuten still, while 2 Minuten still nach einem ergebnislosen Telefonat genau lang genigueren, damit ein Mann in seiner Lage das Wahl geübte Morgen spürt. Dan fragt SIE nach Jonas. Nicht über die Sorgerechtsregelung. Nicht über die Waff. Nicht über das, was in der Eingangster passiert war. Über seinen Sohn. In welcher Klasse war, was wohl nach der Schule machen? Hat sich schon entschieden? Michael sah SIE mit dem misstrauischen Blick eines Manns in. Der Einfall erwartet und stattdessen ein Frage findet. Antwortet. Zunächst langsam, dann mit der spezifischen und unverstellten Qualität eines Manns, der über das einzige Thema spricht, das ihm nach Schinner gab. Sein Sohn war im verletzten Jahr. Dacht daran, seinem Vater zur Bundeswehr zu folgen. War gut in den Dingen, die Schule schätzt, und Michael war stolz auf eine Art, für die nie ganz die richtigen Werke gefunden hat. Lena hort zu, umzulenken, zu stören. Einfach zu hören. Die Bürotemperatur sank mehrere Graden Spannung. Draußen leitet Hauptkommissar Rainer during die Lage seit 22 Minuten, als sein Kommunikationsbeamter in Arm tippt und auf den Monitor des schleichenden Intercom-Systems seit. Der interne Audiofeed hat aufgezeichnet, wie Lena den stellvertretenden Schulleiter vor 3 Minuten durch ein Atemübung führt. Der Vice-Director Stan Kurz vor einem Panikanfall und hat leise hyperventiliert. Und Lena hat es in 90 Sekunden in den Griff bekommen. Und das Michael es offenbar bemerkt hat. During die Aufnahmezweimel. Dan rief Lenas Personalakt auf. 2 Jahr, Tadellos, vorbildlich Beteilungen. Und dahinter, wo ein Führer Beschäftigungsstory hat sein Sohlen, ein Luki.
Kein Auslassung. Ein Luki mit einer bestimmten Form. Der Form, die Doring, der Zwölfjahre militarischen Abschirmungsverbrecht hat, sofort als Umriss einer klassifizierten Dienstactor Kot. Startet ein while auf das Tablet. Dan ließ sich Zugang zum Schulkrankenschwester geben. Michael hat Lena seit 40 Minuten beobachtet. Als direkt Ausbrach. Sanitäterin beobachten, kein Ausgang, sagt leis. Lena sahen. Sanitäterinnen sollen kein Schützen. Ein Pause. Sanitäterinnen verbringen kein 40 Minuten damit, sich 90 cm zu bewegen. Und dabei zu erscheinen, das sie sich bewegen. Das Büro war vollkommen still. Lena laniet nicht. Sie bestetait nicht. Sie hielt einfach seinen Blick mit der spezifischen ruhigen Geduld von jemandem, der schon einmal entdeckt worden ist verstet. Das entdeckt worden nicht dasselbe ist wie vertigsehen. Dan klickt die Schulsprechenlichen. Doring Stimme kam aus jedem Lautsprecher im Gebäude, ruhig, bedächtig. Nannte nicht Michaels Namen. Nannte einen einzigen Namen. Mit ein Pause, die lang genug war, damit allem Büro verstanden. Das Fallen sollt. Sprach dann zwei Wort aus. Die Lena seit zwei Jahren nicht mehr laut gehört hat. Engels 7. Das Büro start vollständig. Michael wand sich starut sien. Lena schloss für genau, ein Sekund die Augen. Das Einzige, was den ganzen Morgen gitten hat, das nicht bewusst gewollt hat. Michael sah noch lang auf Dan lachte nicht das Lachen von jemandem, dem etwas lustig vorkam. Das Kuz, like Jebrokin Lachen eins Mans, der Soben etwas verstanden hat, das die letzten zwei Stunden in ein Formum strukturiert, die nicht erwartet hat. Schüttelt langsam den Kopf. Sah auf die Waffe in seiner Hand, dann auf Lena, dann wieder auf die Waffe. Sagt, ich habe ausgerechnet sie gegriffen. Es war kein Frage. Dann kam das Geräusch durch die Gesklossen Büroder. Zuerst leise, die Art von Geräusch, die Gebot macht, wenn etwas nicht stimmt, aber sich noch nicht angekündigt hat. Dan Clara, Atmen, der Musam, eskalierend Rhythmus von jemandem, dessen Atemwedge den Kampfwürler, den die letzten 90 Minuten mit dem Körper geführt hatten. Yasmin war 16, der Standkurs war ihrem Arbeiter. Sie war asthmatisch, der cumulative Stress eines 90-minütigen Lockdowns im Korridor außerhalb eines Jespern Büros. Die Angst, die Stille, die verbrochte Luft, das Fehlen ihres Inhalators. Hat über den Punkt getrieben, den Körper still bewältigen kann. Lena hat Atmen seit 40 Sekunden gehört die Einschätzung bereits abgeschlossen. Sie sah Michaelin. Ich brauch den Medizinschrank. Sie seit auf einen weißen Metallschrank mit rotem Kreuz in der Bürowand, 6 Meter links von Sie erklärt ihm in zwei Sätzen, was deren war was braucht Warm. So deren ausgebildet wordens war, medizinischen Forderungen Menschen zu kommunisieren, die kein medizinischen Fakultät wären die Information schnell klar brachten. Michael trat zur Seat. Lena ging zum Schrank, auf Nieden, was braucht, kurt zu Position zurück. Sie nutzt die 90 Sekunden nicht taktisch. Sie bewegt sich nicht zur Tür. Gab kein Zeichen durchs Fenster. Tat nix von dem, was die Situation technisch ermöglicht hat. Michael bemerkt Sie niet in der Büroder. Sie sprach hindurch, nicht laut, nicht im dringenden Ton von jemandem. Der Einkreis für in Publikum bewältigt, sondern in demselben flatschen Präsesen Klang. Den bei Patienten in Rahmen verwendet hat, in denen die verfügbare Ausrüstung wissentlich weniger war als in weißer Metallschrank. Sie sag Yasmin ihren Namen das in Ordnung sein wird das ein Satz nach der anderen Tonsol, beginnend mit dem langsamen Ausatmen. Sie schab das Medikament durch den 2 cm breiten Spalt unter der Tür durch.
Sie beglietet Jasmin durch die Anwendung mit der spezifischen und geduldigen Wiederholung von Gemandem, der Verstand, das ein Person in Atemnot, kein komplexen Anweisungen verarbeiten, kann und das be einfach Ding klar gesagt bracht, bis der Körper beginnt zu antworten. Die andere Mitarbeiter im Büro sprachen nicht. Michael sprach nicht. Das Büro war ruhig genig, Jasmins Atmen durch die Terzu Horen, den Missamen Rhythmus davon, die langsame und schrittweise Veranderung, als das Medikament wirkt, den spezifischen und fragilen Fortschritt eines Körpers, der sich vom Ran zurückfindet. Lena zalt. Sie zalt immer. Es war das, was nie hat aufhören können zu tun. Die Zahl in ihrem Kopf stieg durch 5, durch 7, durch 9, durch das spezifisch Gewicht der 11. Das seit einem anderen Raum in einem anderen Land in Brustgelet hat, wo das Zahlen anders genet hat. Bei Minute 11 word Jasmins Atmen durch die gleichmäßig. Lena setzt sich von der zurück. Das Büro war vollkommen still. Sie sah auf ihr Hand. Ruhig. Diesel ben wie seit dem Korridor. Dan sah sie auf. Michael beobachtet sie von der anderen Seite des Büros mit einem Gesichtsausdruck, den sie den ganzen Morgen nach nicht in ihm gesehen hat. Nicht die Verzweiflung der ersten Stund. Nicht die Erschöpfung der zweiten. Sondern etwas Ruhigeres und Unsichereres. Die Waffe in seiner Hand war weiter 3 Zentimeter gesunken, und das es bemerkt zu haben schien. Sah sie langen. Dan fragt mit einer Stimme. Die Leser war alles, was den ganzen Morgen übergesagt hat. We machen sie das. Lena sah in und Verstandiges. 11:02 an einem Dienstag Morgen war die Frage, die Stel, nicht über die 11 Minuten oder das Medikament oder das Atmen durch die Tür. Fragt nach allem davon. Die Still, das Zahlen, die Hand, die nie zitterten, die spezifisch und wohlständige Art, wie sie seit dem Moment, als sie packte, in diesem Raum präsent gewesen war. Nicht die Situation von hinter einer Wand aus Training verwaltend, sondern wirklich deren. Wirklich bei ihm. Sie sah in einen Moment langen. Dan sagt sie das, was etwas kosten Wort zu sagen, und das sie trotzdem sagen Wort. Setzen Sie sich, Michael, sagt sie ruhig. Und ich es innen. Michael setzt sich. Die Waffe blieb in seiner Hand. Aber sie ruht jetzt auf seinem Knie, anstatt gehalten zu werden. Der Unterschied zwischen einer Tür, die abgesperrt ist, und einer Tür, die geschlossen ist. Lena ihm von dem Jungen in der Anlage. Nicht die klassifizierte Version, nicht den taktischen Bericht, die menschlich. Akjaralt. Eine Anlage, die dem Geheimdienst zufolge frei von Zivilisten war und nicht war. 11 Minuten im Boden mit allem, was sie hat und allem, was Training Gemels Judgment hat, und nicht ausreichend war. Der Hubschrauber Habub waren sie nachzahlt. Die Schüler, die den Schutzrahmen kamen, horten es. Die Gerotisicadetten, die der Sporthalle kamen, horten es. Die Mitarbeiter, die im Büro gewesen waren, horten es stehend im Korridor. Mareri von innen sehen Lena, nicht mit Schock. Mit der ruhigen und sich setzenden Anerkennung von Menschen, die gerät Informationen erhalten haben, die etwas, das sie bereits antan, inlich schien ergeben ließen. Jasmin fand sie nach im Korridor, nach like Blas, die gerotse Uniform like zerknittert vom Fußboden. Sie trat auf Lena zu und gemarmt sie, und vorher etwas zu sagen. Die spezifisch und wohlständig Jummermung einer 16, Jargon, die entschieden hat, das war für das, was sie ausdrücken mochte, unzureichend sind. Lena hielt sie einen Moment lang. Dan trat Jasmin zurück und sah sie, und sagt, Sie haben Michigan durch alles begleitet, einmal im Raum zu sein. Lena sagt Sie have den schweren Teil selbst getten. Jasmin sah sie nach einem Moment lang
nicht dan zufrieden und jing, ihr Freund zu suchen. Wochen später kam die offiziell Benachrichtigung. Lenas klassifiziert Auszeichnung Word offiziell in ihr permanente Dienstakt eingetragen. Dorings Papierkram schloss den Vorgang ab, Dinner nach dem Nachmittag des Standoffs eingeleitet hat. Sie lasse es auf ihrem Handy auf dem Schulparkplatz in einem Dienstagmorgen. Gleich Zeit. Derselbe kalt Kaffee im Getränkhalter. Und saß einen Moment damit, Beaver sie, Ausstieg und Heiningen. Die Krankenstation war Dieselby. Das Namensschild war Dasselby. Die Ter war offen, und durch se kamen die gewöhnlichen Geräusche ein Schulmorgens. Spinchern, Schritt, Stimmen. Und zum ersten Mal seit 2 Jahren fühlten sich dies Geräuschen wie etwas, das sie sich verdient hat, deren zu sein, nicht deren zu verstecken.